ওয়েলকাম টু মাই কুকিং শো আজিজ কিচেন। আজিজ কিচেনে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজ আমি আপনাদের খুব সহজ এবং কম সময়ে একটা ডিশ, নাম চিকেন মাঞ্চুরিয়ান, চাইনিজ ডিশ কিভাবে রান্না যায় সেটি আপনাকে দেখাচ্ছি। এই চাইনিজ ডিশটি যদিও চাইনিজ, তারপরে এটি আমাদের ইন্ডিয়ান এবং বাংলাদেশি রেস্টুরেন্টগুলোর মেনুতে আমরা করে থাকি, এমনকি আমাদের রেস্টুরেন্টের মেনুতেও এই ডিশটি আছে। এই ডিশটি খুব সহজ এবং এই ডিশটি তৈরি করতে কি কি লাগে তা একবার দেখে নিন। চিকেন মাঞ্চুরিয়া তৈরি করতে প্রথমে 1 থেকে 150 গ্রাম ওজনের এক পিস চিকেন লাগবে, হাফ রেড পেপার লাগবে, হাফ গ্রিন পেপার লাগবে, রেড অনিয়ন, হাফ ক্যারট লাগবে, একটি এগ, কর্নফ্লাওয়ার লাগবে, কর্নফ্লাওয়ার, সয়া সস লাগবে 1 টেবিল চামচ, oyster সস লাগবে 1 টেবিল চামচ, সুগার, গার্লিক লাগবে 2টা ক্লভ, 2 ক্লভ অলরেডি আমি কেটে রেখেছি, এবং গ্রিন চিলি একটু অপশনাল, চাইলে আপনারা দিতে পারেন, না চাইলে নাও দিতে পারেন। যেহেতু আমরা বাঙালি জাল জল পছন্দ আমাদের, আমরা গ্রিন চিলি দিয়েই আমরা খাই। তো প্রথমে আমরা আমাদের কাটাকুটি করে নিই, কাটাকুটির পর আমরা আমাদের এই কুকিংয়ে চলে যাব। হাফ রেড পেপার, হাফ গ্রিন পেপার, পেঁয়াজ, চিকেনের সাইজটা একটু বড় হয়ে গেছে, যে আমি পুরোটা ব্যবহার করবো না, কারণ বেশি হয়ে যাবে একটা ডিশের জন্য। আনুমানিক 2 টেবিল চামচ পরিমাণ কর্নফ্লাওয়ার, রেডি। আমরা এগুলো ফ্রাই করে নেব। আমি অবশ্য সময়টা বাঁচানোর জন্য অলরেডি তেলে আগুন দিয়ে রেখেছি, যাতে সময়টা বেঁচে যায়। আমি এখন আমার চিকেনগুলো ফ্রাই করে নিচ্ছি।
লবণ দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো, সুগার, very nice. আশা করি আপনারা আমাদের রেসিপি দেখবেন, আর যদি আমার রেসিপিটা আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সটা আপনাদের জন্য খোলা আছে। আপনাদের ভালো লাগা না লাগা অথবা যে কোনো মতামত আপনারা কমেন্ট বক্সে দিতে পারেন। ধন্যবাদ, তখন ভালো থাকুন। আগামী কোনো সপ্তাহে আপনাদের জন্য অন্য কোনো রেসিপি নিয়ে আসবো। আল্লাহ হাফিজ।